ಏಯ್ತ್ ಚಾಪ್ಟರಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಅದರ ಕಂಟಿನ್ಯೂಷನ್ ವಿಡಿಯೋ ಇದು. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಚಾಪ್ಟರ್ ವೈಸ್ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು. ಸೊ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆನಾ. ನಾಳೆನೇ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇದೆ, ಆದಷ್ಟು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇನ್ನೂ ಹಲವಾರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದೆ. ಸೊ ಮೊದಲಿಗೆ ಚಾಪ್ಟರ್ ವೈಸ್ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೂ ಮಾಡೆಲ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಇವೆಲ್ಲ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಆಮೇಲೆ. ಸೊ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ, ವೈ ಕಾರ್ಬನ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ. ಈ ಥರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ. ಓಕೆನಾ. ಕಾರ್ಬನ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಲೋ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್, ವೈ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕೋವಲೆಂಟ್ ಬಾಂಡ್. ಸೊ ಇದು ಸಹ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆನೇ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, atoms in covalent compounds cannot form any ions, why. Next, what are hydrocarbons, which is the simplest hydrocarbon. So sub question adralli adu. Next, define functional group. Next, why is the conversion of ethanol to ethanoic acids is considered as a oxidation reaction. Next, alkenes undergoes additional reaction but not alkenes, why. Next, ಇದು ಲಾಂಗ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್, 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು. ಕಾರ್ಬನ್ ಕೆನಾಟ್ ಫಾರ್ಮ್ C4+ ಅಯಾನ್ಸ್ ಆರ್ C4- ಅಯಾನ್ಸ್, ವೈ. ಸೊ ಪಕ್ಕ ಇದು ಕೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ತುಂಬಾ ಸರ್ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿದೆ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಬ್ರೀಫ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ದ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ covalent bond in hydrogen molecule with the help of electron dot structure. Okay na. So next, describe the formation of covalent bond in oxygen molecule with the help of electron dot structure. Adu important. The next, describe the formation of covalent bond in nitrogen molecule with the help of electron dot structure. So ಇವೆಲ್ಲ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಅದೇ ರೀತಿ. ವಿಚ್ ಈಸ್ ದ ಮೇನ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಆಫ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್, ರೈಟ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡಾಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಡಾಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅನ್ನ ಬರಿಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ. ವಾಟ್ ವುಡ್ ಬಿ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡಾಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾಸ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆಫ್ CO2. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ದ ಟು ವರ್ಸಟೈಲ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್. ಇಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ, so difference between saturated carbon compounds, unsaturated carbon compounds, ಅದು important. The next, write the electron dot structure of ethane ಮತ್ತೆ ethene. ethene. So difference ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. Next, what are structural isomerism, what are structural isomers. isomerism ಅಲ್ಲ, isomers ಅಷ್ಟೇ. give example. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನಷ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದೆ, ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ರೈಟ್ ದ ಯೂಸಸ್ ಆಫ್ ಎಥನಾಲ್. ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸೋಡಿಯಂ ವಿತ್ ಎಥನಾಲ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎಸ್ಟರ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್. ರೈಟ್ ದ ಕೆಮಿಕಲ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ರೈಟ್ ದ ಯೂಸಸ್ ಆಫ್ ಈಸ್ಟರ್. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಆಲ್ಕೇನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಆಲ್ಕೈನ್ಸ್. ಸೊ ಅದರ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬರಿಬೇಕಾಗಿರತ್ತ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಸಹ ಕೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆನ. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಡಿಫೈನ್ ಹೋಮೋಲಾಗಸ್ ಸೀರೀಸ್. ರೈಟ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಹೋಮೋಲಾಗಸ್ ಸೀರೀಸ್. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವಿಚ್ ಈಸ್ ದ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಕೀಟೋನ್. ಇದರ ಹೆಸರುಗಳೇ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಕೀಟೋನ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ನೀವೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿದ್ದೀರಾ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ? ನಾಳೆನೇ ಇದೆ ಎಕ್ಸಾಮು, ಸೊ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಡ್ರಾ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್. ಯಾವ್ದು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಎಥನಾಯಿಕ್ ಆಸಿಡ್, ಬ್ರೋಮೋಪೆಂಟೇನ್, ಬ್ಯೂಟನನ್. ಓಕೆ, ಕರೆಕ್ಟ್. ಅದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಲಾಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು. ಸೊ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸನ್ನು ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಲೈವ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಮಾಮೂಲಿ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳಂತಂದ್ರೆ,
What are electropositive atoms? Why could hydrogen not be given a permanent place in what is this periodic table? Mendeleev's periodic table. What are the limitations of Dobrein's classification? State the modern periodic law. State Mendeleev's periodic law. Okay, na adella important. The next state Newland's law of octaves. 2 marks ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. What are metalloids? Give any 2 examples. State the limitations of Mendeleev's periodic table. Which element has the longest atomic size? Why? Which element has lowest metallicity? Why? The next chapter is adally important. Next chapter life process. So ಇದರಲ್ಲಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಂತಂದ್ರೆ ರೈಟ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಲಿಂಪ್ LYMPH ಅದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. How is the small intestine designed to the absorb digested food? Why artists have thick elastic walls? Write the function of values present in Venice. Okay, next write chemical reaction of photosynthesis. 2 marks ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು. How transportation of oxygen and carbon dioxide occur? Human being. Next, how are the alveoli designed to maximize the exchange of gases? The next, define excretion. How universal organisms remove waste. So ಅದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಇವತ್ತು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಾಕ್ತೀನಿ ಎಲ್ಲ ಚಾಪ್ಟರ್ಸನ್ನು. ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು. ಈಗ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಲ್ಲ ಬರ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗಿ. ನೇಮ್ ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆನ್ ವಿಚ್ reabsorption of water in a nephron depends. Write the any 2 main functions of kidney. Define translocation. Name the tissue helps in the process. Important adella. Next, draw the neat label diagram of heart and label the following parts. Aorta, next septum. ಇವೆರಡನ್ನೂ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್. ಸೊ ನಾನು ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಮೋಸ್ಟ್ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳಿವೆಲ್ಲ. ಓಕೆನಾ. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸನ್ನು ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, how is brain and spinal cord are protected? Okay, next, if we suddenly withdraw our hand on touching a hot object, name the type of response involved in the reaction. ಅದು ಅದೇ ಬಿಸಿದನ್ನ ಟಚ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ಆರ್ಕ್ ಏನಾಗುತ್ತಲ್ವಾ, ಸೊ ಅದನ್ನು ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಕೇಳಿದ್ರಲ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಅದೇ ರೀತಿ ಅಯೋಡೈಸ್ಡ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಈಸ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಡಯಟ್. ವೈ? ಸೊ ಈ ಥರನೇ ಕೇಳೋದು ನಿಮಗೆ. ಯಾಕೆ ಮತ್ತು ಹೇಗಾಯಿತು, ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಯಿತು, ಇದೇ ರೀತಿ ಸೈನ್ಸಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಸಹ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳು. ಹೌ ಡಸ್ ಅವರ್ ಬಾಡಿ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ವೆನ್ adrenaline in secreted into blood? Okay, next, list the plant hormones and write their functions. Next, what is reflexive arc? ಇದೆ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ಆರ್ಕ್. ಅದೇ ಟಚ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಬಿಸಿ ಟಚ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಸೊ ಅದು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ಆರ್ಕ್. ವಿಚ್ ಈಸ್ ದ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ಆಕ್ಷನ್? ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ಆಕ್ಷನ್ ಯಾವುದು? ವಿಚ್ ಈಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳಿದಾರೆ. ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಡ್ರಾ ದ ನೀಟ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂರಾನ್. ಲೇಬಲ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ಸ್, ಲೇಬಲ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಡ್ರಾ ದ ನೀಟ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬ್ರೈನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೇಬಲ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ಸ್. ಓಕೆ,
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅವರ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು, ಹೌ ಮೆನಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಓಝೋನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, what is the main reason of depletion of ozone? List any two biodegradable wastes. What are saprophytes? Next, to define trophic level. Okay. Next, ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. Why are green plants called producers? Okay, now why are green plants are called producers? Next, list some eco-friendly practices to save environment. What are the steps taken to limit the ozone layer depletion? Most important ಅವೆಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್, ಹೌ ಡು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ರಿಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್. ಸೊ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಫ್ DNA ಕಾಪಿಂಗ್ ದ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್, how DNA is responsible in bringing about bodily changes of organism. Okay, now next, how does the reproduction takes place in amoeba? What are the advantages of vegetative propagation? Most important adu vegetative propagation, non vegetative propagations iruttಲ್ವಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡೋಣ. Next, what are the advantages of spore formation type of reproduction? The next, difference between self pollination and cross pollination. Self pollination ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಾನೇ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಕ್ರಾಸ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬರೀರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, what is fertilization? What happens if egg is not fertilized? What is placenta? Write its function. What is the role of fluids secreted by the prostate and seminal vesicles? The next diagrams, draw the neat label diagram of longitudinal section of flower. ಅದು ಹೈಬಿಸ್ಕಸ್ ಫ್ಲವರ್ ಅನ್ನ ಬರಿಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ. What is contraception? Mention the different methods of contraception. Draw the label diagram of germination of pollen on stigma. Okay. 3 marks ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಲ್ಲಿ, what are the changes of occur after fertilization of egg in female reproduction? ಕೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ. ಇದು ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಹೆರಿಡಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಹೌ ಡಸ್ ದ genes control the highest of the plants? Genes. Okay. Next, how the stability of DNA of the species maintained in sexual reproduction? How can you identify common ancestor? That's important. The next, what is evolution? Explain the 3 evidence of evolution. Write the difference between homologous organs and analogous organs. Sex of child is determined by the father. How? ಸೊ ಅದನ್ನ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಹಾಕಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿ, XX XY ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಹಾಕಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ. ಓಕೆ. ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ದ reptiles are very close relatives to birds? Next, ಕೊನೆ ಚಾಪ್ಟರ್, ಸಸ್ಟೈನಬಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಲಿಸ್ಟ್ ಎನಿ ಟು ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ harvesting. How does increasing demand of energy adversely affect our environment? List any 4 characteristics of good fuel. List any 4 advantages of water harvesting. ಅದರ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಬರೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
What is meant by wildlife? How is wildlife important for us? Burning fossil fuel is caused global warming. Justify this statement. ಆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಜಸ್ಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೇಕಷ್ಟೇ ನೀವು. ಸೊ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಇದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಮೋಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ವೈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು. ಇಷ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಮೊನ್ನೆ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ 2 ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಪಾರ್ಟ್ 3ಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ, ಅದನ್ನು ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ಇದು ಪಾರ್ಟ್ 5. ಪಾರ್ಟ್ 6ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ಕೆಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ರಿಪೀಟ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ಪಾರ್ಟ್ 6ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇವತ್ತು, ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ನಾಳೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇರೋದು. ಇವತ್ತೇ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆನಾ? ಅದನ್ನು ಸಹ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡದೇ ಇದ್ರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋಸನ್ನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಮಗೆ ಸೈನ್ಸ್ ಆದ ನಂತರ ಇನ್ನೂ ಎಲ್ಲ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ಗಳ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ವಿಡಿಯೋ ಹೇಗೆ ಅನಿಸ್ತು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ. ಬಾಯ್. ಏನು